හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. May you all be protected by the triple gem and permission from the Venerable Sangha. අද අපි කායානුපස්සනාව දැන් ඉවර කළා ඊයේ. අද අපි වේදනානුපස්සනාව කියවන්න යන්නේ. So yesterday we finished the contemplation of body. Today we are going to start contemplation of the feeling. එතකොට දැන් කායානුපස්සනාව ඉවර කරලා වේදනානුපස්සනාවයි පටන් ගන්න යන්නේ. ඔන්න දැන් ඒක මෙහිමයි තියෙන්නේ. කතංච මහණෙනි කෙසේද භික්ෂුව වේදනාවන්හි වේදනාව අනුව බලන සුළුව වාසය කරන්නේ. මහණෙනි මේ ශාසනයේ භික්ෂුව සැප වේදනාවක් විඳිනකොට සැප වේදනාවක් විඳිමි කියලා දැනගන්නවා. දුක් වේදනාවක් විඳිනකොට දුක් වේදනාවක් විඳිමි කියලා දැනගන්නවා. සැප දුක් නොවන වේදනාවක් විඳිනකොට සැප දුක් නොවන වේදනාවක් විඳිමි කියලා දැනගන්නවා. So from the beginning, yes. And how bhikkhus does a bhikkhu abide contemplating feelings as feelings? Here, when feeling a pleasant feeling, a bhikkhu understands, I feel a pleasant feeling. When feeling a painful feeling, he understands, I feel a painful feeling. When feeling a neither painful nor pleasant feeling, he understands, I feel a neither painful nor pleasant feeling. Okay. ඊට පස්සේ සාමිස සුඛ වේදනාවක් විඳිනකොට සාමිස සුඛ වේදනාවක් විඳිනවා කියලා දැනගන්න. සාමිස සුඛ වේදනා කියන්නේ කාම නිස්ෘත සුඛ වේදනා. නිරාමිස සුඛ වේදනාවක් විඳිනකොට නිරාමිස සුඛ වේදනාවක් විඳිනවා කියලා දැනගන්න. එතකොට සාමිස දුක් වේදනාවක් විඳිනකොට සාමිස දුක් වේදනාවක් විඳිනවා කියලා දැනගන්න. නිරාමිස දුක් වේදනාවක් විඳිනකොට නිරාමිස දුක් වේදනාවක් විඳිනවා කියලා දැනගන්න. සාමිස අදුක්ඛම සුඛ, ඒ කියන්නේ දුකුත් නොවන සැපත් නොවන වේදනාවක් විඳිනකොට සාමිස අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවක් විඳිනවා කියලා දැනගන්න. නිරාමිස අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවක් විඳිනකොට නිරාමිස අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවක් විඳිනවා කියලා දැනගන්න. Okay, second paragraph. Yeah, here samisa and niramisa is translated worldly and unworldly pleasant feelings. But in some other places I saw carnal and spiritual. So anyway, when feeling a worldly pleasant feeling, he understands, I feel a worldly pleasant feeling. When feeling an unworldly pleasant feeling or spiritual, he understands, I feel an unworldly pleasant feeling. When feeling a worldly painful feeling, he understands, I feel a worldly painful feeling. When feeling an unworldly painful feeling, he understands, I feel an unworldly painful feeling. When feeling a worldly neither painful nor pleasant feeling, he understands, I feel a worldly neither painful nor pleasant feeling. And when feeling an unworldly neither painful nor pleasant feeling, he understands, I feel an unworldly neither painful nor pleasant. So this unworldly, does it refer to the jhana experience of sukha vedana probably, or is it, or does it have wider? No. Unworldly, the translation of unworldly is a niramisa. Yeah. Niramisa means something relating to the path to nibbana. Something relating to path to nibbana. Like when you living as a monk, you have to experience some pleasant feeling, unpleasant feeling, and neutral feeling. So these are the niramisa, pleasant, unpleasant, and neutral. And when you meditate, you have to experience pleasant feeling, unpleasant feeling, and neutral feeling. So these are the niramisa feelings. Or if you attain jhanas, you may experience pleasant feeling. That is the niramisa. If you attain fourth jhana, you may experience
neutral upekka feeling. So that is the niramisa feeling. Whereas samisa, it is worldly, and in Sinhala it is a kama nishrita. Kama nishrita, sense pleasures, sensuality. Sometimes you may experience pleasant feeling relating to sensuality. And sometimes you can experience unpleasant feeling relating to sensuality. And some other times you can experience neutral feeling relating to sensuality. ඒක තමයි සාමිස වේදනා කියලා කිව්වේ. දැන් ඒ කාරණා හොඳට තේරුම් ගන්න බලන්න. අපි විඳින වේදනා ඉස්සෙල්ලාම සරලව තුනට බෙදනවා. සුඛ වේදනා, දුක් වේදනා, උපේක්ෂා වේදනා කියලා. ඊට පස්සේ ඒ තුනම ආයි කණ්ඩායම් එහෙනම් කොටස් දෙකකට බෙදනවා. සාමිස සුඛ දුක්ඛ උපේක්ෂා වේදනා. උපේක්ෂා නෙවෙයි හැබැයි මෙතන තියෙන අදුක්කම සුඛ කියන වචනේ. සාමිස සුඛ දුක්ඛ අදුක්කම සුඛ වේදනා සහ නිරාමිස සුඛ දුක්ඛ අදුක්කම සුඛ වේදනා කියලා. එතකොට එතන සාමිස කියලා කියන්නේ පංච කාමයන් හා බැඳුණු සැප දුක් උපේක්ෂා වේදනා. නිරාමිස කියලා කිව්වේ පංච කාමයන්ගෙන් එතර වීම එක්ක නිවන් මාර්ගයට අදාළ සුඛ දුක්ඛ උපේක්ෂා වේදනා කියන එක. ඉතින් ඒ වේදනා જાති ඔක්කොම භාවනා කරන කෙනෙක්ට සැරින් සැරේ අත්දකින්න ලැබේවි. ඒ ලැබෙන වෙලාවට ඒවා ඒ විදියට නුවණින් සිහියෙන් දැනගන්නට ඕන. අවිජ්ජා දෝමනස්ස දෙකට වැටෙන්නේ නැතුව. So under Vedanānupassana or contemplation of feeling, under that Buddha has divided all the feelings into three categories: pleasant feelings, unpleasant feelings, and neutral feelings. Then these three feelings, three categories or three types of feelings, Buddha has further divided into two groups. First group is feelings which are connected to sensuality. Other group is feelings connected to the renunciation. So in sensuality or in the sensual world, time to time we can or beings can experience pleasant feeling, unpleasant feeling, and neutral feeling. So at that occasion, meditator should understand those feelings as it is. As it is means those feelings are connected to sensuality. And meditator time to time experience feelings which are connected to the renunciation. Sometimes there are pleasant feelings relating to renunciation, sometimes unpleasant feelings relating to renunciation, and sometimes neither painful nor pleasant feelings relating to the renunciation can be experienced. So at that occasion, you have to understand those feelings as it is. As they are. But can we say that in the 24 hours we basically experience all the time one of these 6 types of feelings? They just change. All the times we experience feeling, one of them. Now as example, now when you eating something very sweet, and if you eat it with greed, then definitely it's a worldly pleasant sensation. And when you eat something very pleasant, very tasty, but if you have enough wisdom to observe as they are or as it is, even that occasion you have a feeling. That feeling is feeling connected to the renunciation. And all the objects you can divide into these 3 groups. Can you give an example of a painful
Niramsa. Niramisa. Now, when you are meditating, if you sit long hours, you can experience lot of painful feelings. But these painful feelings are relating to the renunciation, path of renunciation. And sometimes you may feel you are alone. You don't have your loved ones here. So you can have some painful mental feelings along this path. So then you have to contemplate to understand those feelings as they are, as it is. Feelings connected to the renunciation. And sometimes you can have very pleasant abidings in your meditation. So maybe peaceful, peace of mind, concentrated mind. So in that that moment you can experience pleasant feeling relating to renunciation. Like that you have to understand different types of feelings as they are. Main thing is you don't cling to any feeling and you don't averse or hate any feeling. Feelings are just feelings. Feelings come up because of the contact. When there is contact, then there is feeling. If there is no such contact, then there is no such feeling. So feelings depending on the contact. If you understand that fact, you have understand a lot. So this is then second part of contemplation of feeling. Then on api Vedana nupassanaවේ දෙවෙනි කොටසට යනවා. දැන් මම කිව්වේ ඉංග්‍රීසියෙන් දැන් අපිට මේ භාවනා කරගෙන යනකොට ලෞකික සුඛ දුක් උපේක්ෂා වේදනා විඳින්න වෙනවා. නෙක්ඛම්ම නිස්සිත සුඛ දුක් උපේක්ෂාත් විඳින්න වෙනවා. ඒ මොන වේදනාව වින්දත් ඒ වේදනාවක් විදියට තේරුම් ගන්නවා. වේදනාවල් ඔක්කොම හටගන්නේ ස්පර්ශපත්. ඒ ආකාර ස්පර්ශ තියෙනවා නම් ඒ ආකාර වේදනා ඇති වෙනවා. ඒක මේ වේදනා ඇති වෙන වෙලාවට අපේ නුවණ සිහිය එක්ක අපේ කෙලෙස් ඒ අනුව අපිට ඒ වේදනා වර්ග කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කිසි සිහියක් නුවණක් නැතුව හොඳ රසවත් කෑමක් කනවා නම් ඒ කෑම ගැන අපිට බොහෝම ලෝභය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ලෝභය හා බැඳුණු සුඛ වේදනා අපිට විඳින්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා සාමිස සුඛ වේදනා කියලා කියනවා. ඒ වගේම අපි බොහොම රසවත් කෑමක් හොඳ සිහියෙන් මෙනෙහි කරමින් කල්පනාකාරීව එහෙම වළඳනවා නම් සිහි බුද්ධියෙන් යුක්ත අපිට සුඛ වේදනා හට ගන්නවා. ඇයි අර ආහාරෙ මිහිරීනේ. හැබැයි ඒ සිහි බුද්ධියෙන් යුක්තව හට ගන්න සුඛ වේදනා නෙක්ඛම්ම නිස්සිත සුඛ වේදනා. දැන් තව වෙලාවක් තියෙනවා. දැන් අපිට මේ අපි හිතමු කොහොමද කියන්නේ මොන හරි වැඩක් කරන්න ගිහිල්ලා අපි හිතමු ලස්සනට මල් ටිකක් හදනවා කියලා. මේ බුද්ධ පූජාවට නෙවෙයි වෙන මොකක් හරි ලස්සන වැඩක ලස්සනට මල් ගස් වවනවා. මල් ගස් වවනකොට මේ කිසිම නිවන් මාර්ගය ගැන අදහසක් නැහැ. මල් ගහක් වවනකොට මේ මල් ගහක අපි හිතමු අත්තක් කපලා අයින් කරනකොට මේ අපේ අත කැපෙනවා. එතකොට අපිට දුක් වේදනාවක් ඇති වෙනවා. ඒක ඊටාම ලෞකික සාමාන්‍ය දුක් වේදනාවක්. ඊට පස්සේ අපි මල් වැලක් ගොතනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරන්න කියලා හිතනවා. එතකොට ඉන්දි කට්ට ඇනෙනවා අතේ. ඒක සෑහෙන නෙක්ඛම්මයට බර විදියේ සුඛ වේදනාවක්. දුක් වේදනාවක්. එහෙම නැත්නම් දැන් භාවනා කරන්න වාඩි වෙලා ඉන්නවා ගොඩාක් වෙලා. පැයක් හමාරක් ඉන්නකොට ගොඩාක් කායික දුක් ඇති වෙනවා. හැබැයි ඒ දුක් වේදනා නෙක්ඛම්ම නිස්සිත දුක් වේදනා. එක්ක මధుරව කරනවා භාවනා කරනකොට. එක්ක රස්නේ භාවනා කරනකොට. ඒ දුක් වේදනා නෙක්ඛම්ම නිස්සිත දුක් වේදනා. එක්ක
මේ කවුරුවත් නැහැ තමන් ගැන බලන්න උදව් කරන්න කවුරුවක්වත් නැහැ. පාළුයි තනියෙන් ඉඳ වෙනවා. දැන් කැලෑවල එහෙම ඔය ආඳුරු තනියෙන් ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට මානසික දුක් වේදනා ඇති වෙනවා. භාවනා කරන්න ගිහිල්ලා හැබැයි ඒව ඇති වෙනවා. ඒවා නෙක්කම්ම නිස්සිත දුක් වේදනා. ඊට ඔය දෙකේම ඕවගේම අදුක්කම සුඛ වේදනා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මධ්‍යස්ථ ආකාරي ලොකු දුකක් හෝ සැපක් පෙන්වන්න බෑ. නමුත් අදුක්කම සුඛ වේදනා එන්නත් පුළුවන් ඔය පැති දෙකේම. යන්නේ කාරණා ටික තමයි මේ වේදනානුපස්සනාව යටතේ බුදුරජාණන්සේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. මොන වේදනාවක් කමක් නැහැ. ඒ වේදනාව තියෙන හැටියට බලන්න. දැන් මේ වේදනාව මොකක් හරි කියන්නේ ලෝභයක් හරි ද්වේෂයක් හරි ඇති වුණා කියන්නේ සිහිය නැති වෙලා ගිහිල්ලා කියනවා. ලෞකික සුඛ දුක්ඛ උපේක්ෂා වේදනාවක් හරි කමන්නේ ඒකත් එක්ක ලෝභ ද්වේෂ නැතුව ඉන්න පුළුවන් නම් එහෙනම් ඒක වේදනානුපස්සනාව යටතට තමයි වෙන්නේ. නෙක්ඛම්ම නිස්සිත සුඛ දුක්ඛ උපේක්ෂා වේදනාවක් හරි කමන්නේ ඒකත් එක්ක ලෝභ දෝෂ ඇති කරගන්න නැතුව ඉන්න තේරෙනවනම් ඒක වේදනානුපස්සනාවට තමයි අයිති වෙන්නේ. මොන එක කාරණා තමයි මේ මුල ටිකේ කිව්වේ. ඊට පස්සේ ඉති අජ්ජත්තං වා වේදනාසු වේදනාව මෙසේ ආධ්‍යාත්මය නැත්නම් තමන් පිළිබඳව එක තමන්ගේ ඇතුළ කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ආධ්‍යාත්මෙහි වේදනානුපස්සීව වාසය කරනවා. බාහිර අනිත් අයගේ වේදනාව පිළිබඳව වේදනානුපස්සීව වාසය කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මාව වැටුනහම රිදෙන විදියක් තියෙනවානේ. තව එක්කෙනෙක් වැටුනත් එහෙමම තමයි රිදෙන්නේ. දැන් මට හිතට දුකක් එන විදියක් තියෙනවා. අනිත් අය දුක් කියන්නේ ඒ විදියට තමයි. මට හිතට සතුටක් එන විදියක් තියෙනවා. අනිත් අය සතුට එන්නේ ඒ විදිය. ඒ වගේ තමනුයි අනුනුයි දෙකම බලනවා. ඊට පස්සේ වේදනාවනි සමුදය අනුව බලනවා. උපදීම හට ගැනීම. මම කියවර ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් වේදනා හට ගන්නවා කියලා. ආන්නේ කාරණා බලනවා. එතකොට ස්පර්ශය වෙනස් වෙනකොට ස්පර්ශය නිරෝධ වෙනකොට ඒ වේදනා නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ඒ හට ගැනීම වෙනසීම් දෙකම බලනවා. ඊට පස්සේ වේදනාවක්මයි තියෙන්නේ කියලා සිහිය උපදිනවා. මේ වේදනාව නැවති ස්වභාවයක්. වේදනාව නැති ධර්මතාවයක් තියනවා කියලා සිහිය උපදිලා හිටිනවා. ඒ සිහිය තවදුරටත් සිහිය වැඩිම ඥානෙ වැඩිම පිණිසයි. ඒ සිහියේවත් ඒ ඥානෙවත් නිස්සෘතව වාසය කරන අනිස්සෘතව වාසය කරනවා. එක්ක ඒ සිහිය ඒ නුවණ මමයි මගේයි කියලා උපාදාන කරගන්න. මෙසේ භික්ෂුව වේදනානුපස්සීව වාසය කරනවා. Then now you can read. In this way he abides contemplating feelings as feelings internally, or he abides contemplating feelings as feelings externally, or he abides contemplating feelings as feelings both internally and externally. Or else he abides contemplating in feelings their nature of vanishing, nature of arising, or he abides contemplating their nature of vanishing, or he abides contemplating in feelings their nature of both arising and vanishing. Or else mindfulness that there is feeling is simply established in him to the extent necessary for bare knowledge and mindfulness. And he abides independent, not clinging to anything in the world. This is how a bhikkhu abides contemplating feelings as feelings. දැන් මේ වෙලාවේ අපිට වේදනාවක් තියෙනවානේ. මොනවද දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන වේදනාව? මේ වෙලාවේ අපිට සැප. Now I ask here now this moment are we have or do we have feelings? Definitely yes. What are the feelings now we have? Pleasant, unpleasant or neutral? Pleasant feeling. කොච්චර හොඳයි. දැන් උනාට දැන් මේ වෙලාවේ මధుරෙක් කියම කෑවොත් දැන් මේ මధుරෙක් කරගෙනවා. මధుරෙක් කෑවොත් ඉතින් මේ වෙලාවේ unpleasant feeling තමයි. Here he's saying contemplating their arising, vanishing, and then he says both of them. Yes. Does it mean at the same time arising and vanishing? I mean, why is he making this after saying arising and vanishing? He says, and they're both arising and vanishing. This is I think this is depending on meditator's wisdom. If your wisdom is not enough or little, you only see the rising part.
or vanishing part. But your vision is wide and your wisdom is big, then you will see both incidents, whole thing. Now arising means beginning, vanishing means end. If you have big wisdom, you can see whole process, arising and continuation and the vanishing. Whole process you can see. That's why arising and passing at the one glance. This depends on your wisdom, your mindfulness, your concentration, and other wholesome mental factors available in the mind. Yes, that's the way I can explain it. So even now, while listening to this talk, you can observe yourself and can try to understand what are the feelings you feel now in this moment. Then you will see different types of feelings. Sometimes pleasant feelings, sometimes painful feelings, and sometimes neutral feelings. So this is the Vedana-anupassana. Vedana-anupassana means Vedana-anupassana. Vedana means feeling. Anu means again and again. Passati means see. You see feelings again and again, or you observe feelings again and again, continuously. Because why it is that if you observe continuously, then only you can understand what feeling is. එහෙනම් අපි ඊගාට චිත්තානුපස්සනාවට යමු. එතකොට චිත්තානුපස්සනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. කෙසේද මහණෙනි මේ භික්ෂුව චිත්තානුපස්සීව වාසය කරන්නේ? චිත්තානුපස්සනාව කරමින් වාසය කරන්නේ කොහොමද? මහණෙනි මෙහි භික්ෂුව සරාගං වා චිත්තං රාග සහිත සිත රාග සහිත සිතයයි දැනගන්න. ඒ කියන්නේ රාග සහිත සිත හොඳට දැනගන්නවා මෙන්න මේකට තමයි රාගය කියන්නේ. මෙන්න මේක තමයි රාග සහිත සිත කියන්නේ කියලා ඒ රාගයත් එක්ක ඇලෙන්නේ ඒ රාග සිතත් එක්ක ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේවත් නැතුව. විතරාග සිත. ඒ කියන්නේ රාගය පහව ගිය රාගය නොමැති අනිත් සිත් වලට කියන වචනයක් තමයි විතරාග සිත් කියන්නේ. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ විතරාග සිත් කියන්නේ රහතුන් වහන්සේලාගේ සිත් නෙවෙයි. රාගය නැති අනිත් සිත්. ඒ රාගය නැති අනිත් සිත් විශේෂ වෙනකොට වැටහෙනකොට තේරෙනකොට ඒ සිත් රාගය නැති සිත් වශයෙන් තේරුම් ගන්න. ඒ වගේම තරහ සිත් කියන්නේ මේවාය කියලා තේරුම් ගන්න. තරහ නැති සිත් මේවාය කියලා තේරුම් ගන්න. ඒ වගේ මෝහය සහිත සිත් මෝහ සිත් කියලා තේරුම් ගන්නවා. මෝහය නැති සිත් කියලා තේරුම් ගන්නවා. හැකිලුණු සිත් කම්මැලි අක්‍රීය සිත් අක්‍රීය සිත් කියලා තේරුම් ගන්නවා. විසිරුණු සිත් කියලා තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මහග්ගත සිත් කියලා තේරුම් ගන්නවා. මහග්ගත සිත් කියලා කියන්නේ ධානා සිත් වලට. පළවෙනි ධානයේ ඉඳන් 8 වෙනි ධානය වෙනකන් සිත් වලට කියනවා මහග්ගත සිත් කියලා. ආන්නේ සිත් ඒ සිත් වශයෙන් තේරුම් ගන්නවා. අමහග්ගත සිත් වශයෙන් තේරුම් ගන්නවා. අමහග්ගත සිත් කියන්නේ ධානා සිත් නොවන එතනින් මෙහා තියෙන අනිත් කාමාවචර සිත්. ඒවා අමහග්ගත සිත් වශයෙන් තේරුම් ගන්නවා. සෞත්තර සිත් කියලා කියන්නේ සෞත්තර කියන මේ වචනේ තේරුම යම් සිතකට වඩා උසස් සිත කියන එක. දැන් අපි තුමු මට තේන හැටියට මේ ප්‍රථම ධානා සිතක් තිබුණා නම් කලින් ඊට පස්සේ ද්විතීය ධානා සිතක් හටගත්තා නම් අර ප්‍රථම ධානා සිතට වඩා ද්විතීය ධානා සිත උසස් සිතක්. එන්නේ වගේ තිබුණු සිතට වඩා උසස් සිතක් හටගත්තා කියලා තේරුම් ගන්නවා නම් ඒ විදිහට තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනුත්තරං වා චිත්තං අනුත්තරං චිත්ත. ඒ කියන්නේ මෙතන අනුත්තර කියලා කියන එකෙන් මට තේරෙන හැටියට ඒ තිබුණු සිතට තරම් උතුම් නැති ඊට වඩා පහත් සිතක් නම් ඒ සිත ඒ විදිහට තේරුම් ගන්නවා. සමාහිතං වා චිත්ත ඊගාට සමාහිත සිත.
සමාහිත සිත් කියලා මෙතෙන්දී අදහස් කරන්නේ නැත්නම් ධානා සිත් වගේ ඒවා මට මතක හැටියට. සමාහිත සිත් තියනවා නම් ඒවා ඒ විදිහට තේරුම් ගන්නවා. අසමාහිත සිත් නම් ඒවා ඒ විදිහට තේරුම් ගන්නවා. ඊට විමුක්තං වාචිත්තං කියලා මෙතෙන්දී අදහස් කරන්නේ නීවරණ වලින් මිදුණු සිත්. නීවරණ වලින් මිදුණු සිත් කියලා තේරුම් ගන්නවා. අවිමුක්ත සිත් කියන්නේ නීවරණ හා බැඳුණු සිත් වශයෙන් තේරුම් ගන්නවා. ආන්නේ විදිහට හිතේ විවිධාකාර ස්වභාවයන් ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැතුව තේරුම් ගන්නෙමින් ඉන්න එකට තමයි චිත්තානුපස්සනාව කියලා කියන්නේ. Okay, now you can read. Contemplation of mind and how does a bhikkhu abide contemplating mind as mind. Here, a bhikkhu understands mind affected by lust as mind affected by lust, and mind unaffected by lust as mind unaffected by lust. He understands mind affected by hate as a mind affected by hate, and mind unaffected by hate as mind unaffected by hate. He understands mind affected by delusion as a mind affected by delusion, and the mind unaffected by delusion as mind unaffected by delusion. He understands contracted mind as contracted mind, and distracted mind as distracted mind. He understands exalted mind as exalted mind, and unexalted mind as unexalted mind. He understands surpassed mind as surpassed mind, and unsurpassed mind as unsurpassed mind. He understands concentrated mind as concentrated mind, and unconcentrated mind as unconcentrated mind. He understands liberated mind as liberated mind, and unliberated mind as unliberated mind. Maybe a clarification of what Bhikkhu Bodhi translates as contracted and distracted mind. What would be actually the meaning of contracted? Now commentary says, Sankittanti tina middanu patitan etan hi sankuchita chittana. Mind with tina midda is contracted mind. And vikittanti uddacca sahagatan etan hi pasata chittana. When restlessness is there in the mind, that is the distracted mind. Mahaggatanti rupavachara arupavacharancha. Mahaggata means fine material jhanas and immaterial jhanas. Amahaggatanti kamavachara, sense sphere mind. Amahaggata means sense sphere mind. Sauttaranti kamavachara. Again, sauttaran means sense sphere minds. Anuttaranti rupavachara arupavachara. Fine material consciousness and immaterial consciousness are called anuttara. Samahitanti appana samadhi upachara samadhiva atti. Samahita, or the concentrated means that mind has excess concentration or absorption. Asamahitanti without both. And vimuttanti tadanga vikkambana vimukti vimuttan. That means tadanga vikkambana means for a short period of time you can suppress defilement. That is tadanga. Vikkambana means for a long time you can suppress. So such minds are called vimuttan vachittam. Liberated. Not complete liberation. So even if it's for a short time suppressed defilements, it is still considered vimutta. Yes, that's right. Yes. And avimuttanti without both liberations. And yes. So that's all, no? Vimuttan, that's the last one. So this is the way commentary define the meanings of these minds. Then
as before, one should observe your own mind. Iti ajjattang va chitte chittanupassirati bahiddha va chitte chittanupassirati. And you can time to time observe others' minds. How we can observe others' minds? අපි කොහොමද අනුන්ගේ හිත බලන්නේ සැරින් සැරේ? ඔව් අනුමාන ඥානයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔහම මෙහෙම ඉන්නකොට නිදි කිර කිර වගේ මොකද කියන්නේ? ඒතර තේරෙනවා එයාට හැකිලුණු සිතක් තියෙන්නේ කියලා. නේ? එහෙම නැත්නම් මේ ඕනකට උනන්දුවකින් හෙට මෙහෙට දුවනවා නම් කලබල නම් හදිසි නම් ඒතර අපිට හිතාගන්න පුළුවන් වික්ෂිප්ත සිතක් තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ දල වශයෙන් රාගයෙන් ඉන්නවා, ද්වේෂයෙන් ඉන්නවා, මෝහෙන් ඉන්නවා කියලා අපිට හිතාගන්න පුළුවන්. So this is the... Can you tell us how can we observe other people's minds? Now I can understand you have happy mind because I could be just smiling but not very happy. No. This time definitely you have happy mind. So that is the way. So if I am going to say something you don't like, then I can understand you have unhappy mind. Dosa chitta. So if you are lazy and you are in a kind of nodding situation, then I can understand you have contracted mind. And you are very active, too much active, walking very fast, looking here and there very fast, waving hands very fast, doing lot of things at same time, then I can understand you have distracted mind. Like that, you have to understand according to your capacity. You probably not able to understand all the jhana minds and other things. But for the people who have developed jhanas, they can guess this one now probably in the first jhana like that. And this is the way you have to observe yourself and others, your mind and others' mind. ඊට පස්සේ තියෙන සමුදය ධම්මානුපස්සීවා වය ධම්මානුපස්සීවා චිත්තස්මින් විහෙරති. ඒ සිත්වල හට ගැනීම අනුව බලමින් ඉන්නවා, වෙනසීම අනුව බලමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒකත් දැන් තමන්ගේ හිත හට ගන්න වෙනසෙන විදිය හොඳට බල ඉඳලා පුරුදු වෙච්ච කෙනෙක්ට අනිත් අයගේ සිතුත් ඔහොම තමයි හටගන්නේ වෙනසෙන්නේ කියලා යම් අදහසක් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මෙතන චිත්තානුපස්සනාව කරන්නේ. හැබැයි දැන් මෙහෙම වුණොත් දැන් කවුරු හරි චිත්තානුපස්සනාව නෙවෙයි ධානය වඩලා පරචිත්ත විඥාන ඥානය වගේ ඇති කරගත්තොත් එයාට නම් මේ ඔක්කොම ටික හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන්. So if somebody has developed the ability to see others' mind, then he can see all these consciousness in others clearly. Otherwise we have to guess and understand. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට විවිධාකාර මානසික තත්ත්ව බල ඉන්න ඕනේ හිතෙම. දැන් මේ වෙලාවේ වුණත් අපිට ඕන නම් එහෙම බලන්න පුළුවන්. අපිට අපේ හිත ගැන බලන්න පුළුවන්. දැන් මේ සමහරක් වෙලාවට මේ අනිත් අයගේ හිත ගැනත් යම් ප්‍රමාණයකට අදහසක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේ මම එහෙම කියනකොට මූණ නරක් කරගෙන ඉන්නවා නම් කවුරු හරි එතකොට එයා මං කියන දේට කැමති නෑ කියලා මට යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒ වගේ අපි හොඳට සිහියෙන් අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් අපේ හිත ගැන වගේම අනිත් අයගේ හිතවලත් යම් වෙනස්කම් යම් ප්‍රමාණයකට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ සිහිය නුවණ හොඳටම දියුණු වුණොත් ගොඩක් වැඩියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. So I did say if we are fully aware about our mind, then we can guess others' mind more or less same as our mind. හරි. එහෙනම් ඔන්න චිත්තානුපස්සනාව. දැන් හැබැයි දැන් ඊගාට තියෙන අත්ති චිත්තන්තිවා පනස සති පච්චුපට්ඨිතාව. මේ සිතක්ම තියෙනවා. සිත තියෙනවා. ඒක හැබැයි. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ සිත තියෙනවා මිසක් ආත්මයක් හෝ සත්වයක් හෝ මම හෝ පුද්ගලයෙක් හෝ කියලා ගන්න එහෙම මොකුත් නැහැ කියන එක ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ. සිතක් තියෙනවා හැබැයි. ඒ දැනුම යාවදේව ඥානමත්තාය ප්‍රතිසතිමත්තාය. තව නුවණ සහ සිහිය දියුණු වීම පිණිසයි. ඒ දැනුම ඒ අවබෝධය
උපාදාන කරගන්නේ නැහැ. මට තේරෙනවා, මට වැටහෙනවා, මට වැඩෙනවා, මගේ නුවණ හොඳයි කියලා මම කියලා ඒවා ගන්න යන්නේ නැහැ. ලෝකේ කිසිවක් උපාදාන කරගන්නේ නැහැ. මෙසේද භික්ෂුව චිත්තානුපස්සනාවෙන් යුක්තව වාසය කරයි. So very last bit. In this way he abides contemplating mind as mind internally, or he abides contemplating mind as mind externally, or he abides contemplating mind as mind both internally and externally. Or else he abides contemplating in mind its nature of arising, or he abides contemplating in mind its nature of vanishing, or he abides contemplating in mind its nature of both arising and vanishing. Or else mindfulness that there is mind is simply established in him to the extent necessary for bare knowledge and mindfulness. And he abides independent, not clinging to anything in the world. That is how a bhikkhu abides contemplating mind as mind. හරි. කරන චිත්තානුපස්සනාව ඉවරයි. එහෙනම් දැන් අපි දැන් ඒ ගැන තව මොනවා හරි කතා කරන් තියෙනවා. So we have finished Vedanānupassana and Chittanupassana both. Do we have anything to talk about more about this thing? දැන් අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. දැන් අපේ මේ වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා කියන ඒවා අපි භාවනා කරන වෙලාවට විතරක් කරන්න ඕන කමක් නැහැ. මුළු දවසේම ඕන වෙලාවක කරන්න පුළුවන් හෝ කරන්න හොඳයි ඉතින්. මුළු දවසේ ඕන වෙලාවක ඕන තැනක ඕන වෙලාවක ඕන තැනක කියන්නේ මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ඉන්නේ නැද්දි ඕන තැනක ඉන්නේ නැද්දි තමන්ගේ මනස මොකද්ද කියලා බලන්න පුළුවන්. එක්ක තමන් අත්දකින්න වේදනාව මොනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. So I said, if you like, you can observe your feelings and your mind all the time or any time, anywhere. But it is not easy to do these things outside the meditation center. But when you are living in the meditation center, you have plenty of time and other facilities are there to observe your feelings and mind. After you practice it, train yourself to do that way, then even outside of the meditation center, you can observe yourself. එතකොට ඔන්න එහෙනම් දැන් අපි ඊගාට ධම්මානුපස්සනාවට යමු. ඒකම දැන් අපිට මෙහෙමත් තියෙනවා. දැන් චිත්තානුපස්සනාව ගැන කිව්වොත් අපි බලන්න කැමති හොඳ දේවල් විතරයි. නරක දේවල් බලන්න කැමති නෑ. අපි කැමති නෑ අපේ කෙලෙස් දිහා බලන්න. අපේ නරක පැත්ත බලන්න කැමති නෑ. හැබැයි මේ චිත්තානුපස්සනාව යටතේ තියෙන ඔක්කොම නරකත් බලන්න ඕනේ කියලා. මොකුත් හංගන්න බෑ. අපේ රාග, දෝෂ, මෝහ, තීන මිද්ද, විසිරි, වික්ෂිප්ත බව ඔක්කොම බලන්න ඕනේ. හොඳ පැත්ත විතරක් බලලා හරියන්නේ නෑ. Now, normally people don't like to observe their bad side, dark side. But according to the explanation, Chittanupassana, Buddha asks us to observe all the bad things within us. Greedy minds, hate minds, deluded mind, contracted mind, distracted mind, all the minds we have to observe. There's no place or no moment you need not to observe yourself. All the moments you have to observe. But it appears that once we observe greedy mind or angry mind or deluded mind, they automatically become not greedy and not angry and not deluded. No, it won't happen that way always. No. If you have that much energy, that much mindfulness, maybe you don't aggravate your greediness. But if your energy is low, then just because of observation, you can't come out of greediness. But you can get kind of understanding by observing. Some kind of understanding you can have.
this kind of powerful greediness is there in me. You can understand that kind of thing. Or this much of anger I have in me. Even though you can't control it, you can't control the growth of the anger, still you can have some kind of understanding about your anger if you observe it. But once you train yourself continuously, once you observe continuously, then you may be able to overcome anger just by observing it. Otherwise, it won't happen that way. Sometimes it goes wrong also. If you observe anger, then anger will overcome you. Your anger will become more because your observation power is not enough at that time. So sometimes if you observe your greediness, if greediness is so powerful, your observation ability or capacity is not enough to overcome greediness. Instead of that, greediness will overcome you. So this kind of struggle is there, fight is there, battle is there in the mind when you are practicing චිත්තානුපස්සන. Okay, then එහෙනම් අපි දැන් අපි යමු ඊගායකට ධම්මානුපස්සනාව. ධම්මානුපස්සන. ධම්ම කියලා මේ මෙතන කියන්නේ චෛතසික කියන එකයි විශේෂයෙන්. චෛතසික බලන එක. දැන් චිත්තානුපස්සනාව කියන්නේ ටිකක් ලේසි එකක්. ඒක ටිකක් ගොරෝසු එකක්. ධම්මානුපස්සනාව කියන්නේ ඊට වඩා සියුම් එකක්. නිකන් ඒක කිව්වොත් නිකන් දැන් ඔන්න අර මේ ශාලාව තියෙන්නේ. ශාලාව දිහා බලනවා වගේ තමයි චිත්තානුපස්සනාව. ඔය ශාලාවේ තියෙන එක එක පොඩි පොඩි කෑලි තියෙන්නේ. කබඩ් තියෙනවා, අර මේස තියෙනවා, බුදු පිළිම තියෙනවා, පොඩි පොඩි කෑලි. අන්නේ කෑලි දිහා බලන එක වගේ තමයි ධම්මානුපස්සන. So now we are going to start Dhammanupassana. Dhammanupassana and Chittanupassana has great connection. Not only Dhammanupassana and Chittanupassana, even the Vedananupassana. Vedananupassana, Chittanupassana and Dhammanupassana are very much interconnected. Chittanupassana is something gross, but Dhammanupassana subtler than Chittanupassana. It's like, if I give a simile, Chittanupassana is just looking at this building, our shrine. Dhammanupassana is looking at the detail of the building, something like that. එතකොට දැන් ඒ වගේම දැන් ඒ දෙකේ තියෙන සම්බන්ධ, if I show more connectivity. Now after reading I can show connection in between Chittanupassana, Dhammanupassana and Vedananupassana. Now දැන් ඔන්න මෙහෙමයි පටන් ගන්නෙ. මහණෙනි කොහොමද භික්ෂුව ධම්මානුපස්සනාවෙන් යුක්තව වාසය කරන්නේ? මේ ශාසනයේ භික්ෂුව පංච නීවරණ පිළිබඳ ධම්මානුපස්සනාවෙන් යුක්තව වාසය කරනවා. කොහොමද මහණෙනි භික්ෂුව පංච නීවරණ පිළිබඳව ධම්මානුපස්සනාවේ යෙදিলা වාසය කරන්නේ? මේ ශාසනයේ භික්ෂුව තමා තුල කාමච්ඡන්දය තියෙන වෙලාවට මා තුල කාමච්ඡන්දය තියෙනවා කියලා දැනගන්නවා. කාමච්ඡන්දේ නැති වෙලාවට මා තුල කාමච්ඡන්දේ නැත කියලා දැනගන්නවා. නැතුව තිබුණු කාමච්ඡන්දේ අලුතෙන් උපදිනකොට මා තුල කාමච්ඡන්දේ උපදිනවා කියලා දැනගන්නවා. ඉපදිච්ච කාමච්ඡන්දය ප්‍රහාණය වෙනකොට එහෙම නැත්නම් නැති කරනකොට නැති වෙනකොට මා තුල කාමච්ඡන්දේ නැති වෙනවා කියලා දැනගන්නවා. නැති වෙච්ච කාමච්ඡන්දය ආයි උපදින්න නැතුව ඉන්නකොට ආයි ඒ කාමච්ඡන්දය උපදින්නේ නැහැ කියලා දැනගන්නවා. So this part is translate. So it was about 5 hindrances. Yes. Right? So I finished first hindrance. Just the first hindrance? Yes. Sensual desire? Yes. Okay, and how, because there's a bhikkhu abide contemplating mind objects as mind objects. Here a bhikkhu abides contemplating mind objects as mind objects in terms of the 5 hindrances. And how does a bhikkhu abide contemplating mind objects as mind objects in terms of the 5 hindrances? Here, there being sensual desire in him, a bhikkhu understands there is a sensual desire in me.
or there being no sensual desire in him, he understands there is no sensual desire in me. And he also understands how there comes to be the arising of unarisen sensual desire, and how there comes to be the abandoning of arisen sensual desire, and how there comes to be the future non-arising of abandoned sensual desire. So we can connect this part to the first part of Chittanupassana. In Chittanupassana you find greedy mind, you observe greedy mind as greedy mind, and not greedy mind as not greedy mind. So this part and that part has great connection. But under Chittanupassana you just observe the mind, but under Dhammanupassana you observe only the mental factor called greediness. That is the main difference. So observing mind is bit gross or big, like big picture. Observing the mental factor called greediness is subtler thing. And again, if you practice this part, you probably understand pleasant feeling also. Under Vedananupassana, you understand Sukhang Vedanang Vediyamano, Sukhang Vedanang Vediyamiti Pajanati. When you experience pleasant feeling, you understand, you experience pleasant feeling. Pleasant feeling and greedy mind and sense desire, mental the hindrance, all these are very much interconnected. Whenever there is a pleasant feeling, there is a tendency to arise greed. And when there is a tendency to arise greed, there is a tendency to arise hindrance called sensual desire. But I would connect sensual desire with an unpleasant feeling, because you experience something that is stirring you to do something to get that pleasure, but usually you are not at a stage of getting the pleasure. You just observe the desire. I mean, like unfulfilled desire, if I'm right. If there is kind of unfulfilled desire, I think probably you have a kind of aversion. Oh, that's aversion. Yes, probably aversion. Sadness, frustration, aversion, sorrow, these kind of things you can have. So at that time you can observe aversion mind as aversion mind. Actually, these different types of minds no need big time gap. Within very little time period, all these kinds of minds can arise, one after another. And if you don't see any of these things, that is the time you have delusion mind, deluded mind. If you don't see your mind at all, that is the time you have deluded mind. එතකොට දැන් අපි කිව්වේ දැන් මේ මෙතන දැන් මේ කියවුවානේ කාමච්ඡන්ද නීවරණය ගැන. ඒක අයිති වෙන්නේ ධම්මානුපස්සනාව. ඊට පස්සේ අපි කලින් කිව්වා සරාගසිත, විතරාගසිත ආදී වශයෙන්. ඒක අයිති වෙන්නේ චිත්තානුපස්සනාවට. ඊට කලින් අපි කියුවා සුඛං වේදනං වේදියමානෝ, සාමිසං සුඛං වේදනං වේදියාමිති පජානාති. ලෞකික සුඛ වේදනාවක් විඳිනකොට ලෞකික සුඛ වේදනාවක් විඳිනවා කියලා දැනගත්තා. ඒතර බොහෝ කොට මේ ලෞකික සුඛ වේදනාව, ලෝභසිත, කාමච්ඡන්ද නීවරණය කියන මේ තුනම එකට යන්න පුළුවන්. එක ලයින් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට වේදනානුපස්සනාවයි, චිත්තානුපස්සනාවයි, ධම්මානුපස්සනාවයි අතර ලොකු පරතරයක් නැහැ. එක ගාව මේ තුනම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ තමන්ගේ සිහිය සහ නුවණ, සති පඤ්ඤා කියන දෙක හොඳට තියෙනවා නම් අනුපස්සනා තුනම එක ගාවම සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. So if you have good mindfulness and wisdom, within few seconds you may be able to demarcate, to understand the three anupassanas: Vedananupassana, Chittanupassana and Dhammanupassana within very short time period. එහෙනම් ඊගාට අපි තව එකක් පොඩ්ඩක් කියමු. ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා තමා තුළ ව්‍යාපාදේ තියෙනකොට
මා තුල ව්‍යාපාදන තරහ තියනවා කියලා දැනගන්න ඕනේ. තමා තුල තරහ නැති වෙලාවට තරහ නැහැ කියලා දැනගන්න ඕනේ. යම්සේ නොතිබිච්ච තරහක් උපදිනවා නම් ඒ නොතිබිච්ච තරහ උපදින එක දැනගන්න. ඊට පස්සේ ඒ උපදිච්ච තරහ නැති වෙලා යනවා නම් ඒ තරහ නැති වෙලා යන එකක් දැනගන්න. නැති වෙච්ච ඒ තරහ ආයි උපදින්නේ නැත්තම් ඒකත් දැනගන්න. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? නැති වෙච්ච තරහ ආයි උපදින්නේ නැතුව ඉන්නේ කොහොමද? දැන් ඒක ගැඹුරටම යන්නේ නැතුව නිකන් කිව්වොත් දැන් මායි චන්ද්‍රිකා නෝනයි තරහයි. ඊට පස්සේ චන්ද්‍රිකා නෝන ඇවිල්ලා කියනවා අපි තරහ වෙලා ඉඳලා හරියන්නේ තරහ නරක දෙයක්. අපි යාළු වෙමු කියලා. ඊට පස්සේ තමයි යාළු වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි කවදාවත් චන්ද්‍රිකා නෝන ගැන මට තරහක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට මේ චන්ද්‍රිකා නෝන ඉස්සර නම් මතක් වෙන සැරේට තරහමයි එන්නේ. දැන් චන්ද්‍රිකා නෝන මතක් වුණා තරහ එන්නේ. ආයි කවදාවත් එන්නේ නැහැ. ඒ තරහ. ඒ ආපු જાතිය තරහ එන්නේ නැහැ. ආන්නේ වගේ තරහ නැති වෙලා ගිහිල්ලා ආයි ඒ જાතිය තරහ එන්නෙම නැති තත්ත්වයක් තියෙන්න පුළුවන්. වෙන තරහවල් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කියාපු තරහ එන්නේ අන්නේ වගේ එකක් තමයි එතන කිව්වේ. So you can read the second part. There being ill will in him or sloth and torpor or No, aversion. Just a version. Yes, just okay, here is translated ill will. Well, it's shortened here, but he says he recognized. If you can lengthen the lines, it is good. Okay, so there being ill will or aversion in him, he understands how there comes to be the arising of ill will, and how there comes to be the abandoning of ill will, and how there comes to be the future non-arising of abandoned ill will. දැන් අර අනිත් අනුපස්සනාවලට මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ මෙතන ධම්මානුපස්සනාව යටතේ බලන්නේ දෝෂ චෛතසිකය. Under ධම්මානුපස්සනා we observe the mental factor called aversion. Under chittanupassana we observe aversion mind. And this aversion mind most probably depending on unpleasant feeling. So when you go more deep level, at the end you will find unpleasant feeling. Because of unpleasant feeling, not only unpleasant feeling and ayoniso manasikara, wrong way of contemplating. Unpleasant feeling, wrong way of contemplating, then you will have aversion mind. And if you go into the aversion mind properly, you will see the mental factor called aversion. So all these three anupassanas are very much interrelated. Vedananupassana, Chittanupassana and Dhammanupassana. And if you can see all these things, that means your mindfulness and wisdom is very good. And if you don't see any of these things, that means you don't have mindfulness and wisdom. ඉතින් ඒ විදිහටම තමයි තීන මිද්ද මේකයි කියලා දැනගන්නවා. තීන මිද්දේ හට ගන්න හැටි දැනගන්නවා. තීන මිද්ද නැති වෙන එක දැනගන්නවා. නැති වෙච්ච තීන මිද්දේ ආයි එන්නේ නැහැ කියලා දැනගන්නවා. ඒ වගේම තමයි උද්දච්ච කුක්කුච්චය. උද්දච්ච කුක්කුච්චය කියන්නේ මේකයි කියලා දැනගන්නවා. ඒ උද්දච්ච කුක්කුච්චය කියන්නේ චෛතසික දෙකක්. තීන මිද්ද කියන්නේ චෛතසික දෙකක්. ඒ චෛතසික හට ගන්නවා දැනගන්නවා. ඒවා නැති වෙනවා දැනගන්නවා. ඒවා මේ නැති වුණාට පස්සේ ආයි ඒක හට ගන්න කියලා දැනගන්නවා. ඒ විදිය. ඊට පස්සේ ඒ වගේම විචිකිච්ඡා. විචිකිච්ඡා කියන්නේ තව එක චෛතසිකයක්. විචිකිච්ඡා කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම සැක කරන ගතිය. බුදුන් දහම් සංගුණ සැක කරන ගතිය. විචිකිච්ඡා කියන්නේ මේකයි. විචිකිච්ඡාවේ හට ගන්න විදිය මේකයි, නැති වෙන විදිය මේකයි. නැති වුණාට පස්සේ ආයි හට ගන්න නැත්තේ මෙන්න මේ தත්ත්වය කියලා දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ ওই විදිහටම තමා තුලත් අනුන් තුලත් බලනවා. ඒ වගේම මේ පංච නීවරණ වලම හට ගැනීම වෙනසීම බලනවා. ඊට පස්සේ ඒ දැනුම ඒ දැකීම නිසා ඇති වෙන අවබෝධය තව තවත් සිහිය නුවණ වැඩි වීම පිණිසයි. ඒ අවබෝධයවත් උපාදාන කරගන්න. කිසිවක් උපාදාන කරගන්න නැතුව ධර්මයන් බලමින් වාසය කරනවා. So you can
read until end. Chaitasika Deka, what is the meaning? Chaitasika means mental factors. There being sloth and torpor in him. Did you also go through restlessness and remorse? Yes, yeah, I finished whole thing. There being restlessness and remorse, there being doubt in him, so all the 5 hindrances. A bhikkhu understands there is doubt in me, or there being no doubt in him, he understands there is no doubt in me, and he understands how there comes to be the arising of unarisen doubt, and how there comes to be the abandoning of arisen doubt, and how there comes to be the future non-arising of abandoned doubt. So that's it. You can finish. I read the whole thing. Okay. In this way he abides contemplating Dhammas as Dhammas internally, or he abides contemplating Dhammas and Dhammas externally, or he abides contemplating Dhammas and Dhammas both internally and externally. Or else he abides contemplating in Dhammas their nature of arising, or he abides contemplating in Dhammas their nature of vanishing, or both arising and vanishing. Or else mindfulness that there are Dhammas is simply established in him to the extent necessary for bare knowledge and mindfulness. And he abides independent, not clinging to anything in the world. This is how a bhikkhu abides contemplating Dhammas as Dhammas in terms of the 5 hindrances. දැන් මේ අර අනිත් නීවරණත් අපිට අර චිත්තානුපස්සනාවට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට කාමච්ඡන්ද නීවරණය රාග සිතට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාද නීවරණය දෝෂ සිතට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. තීන මිද්ද නීවරණය සංකිට්ත සිතට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. උද්ධච්ච කුක්කුච්ච නීවරණය වික්ෂිප්ත සිතට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකක්ද කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන විචිකිච්ඡා නීවරණය මෝහ සිතේම කොටස. මෝහ සිතට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒතර නීවරණ 5යි චිත්තානුපස්සනාව යටතේ තියෙන මූලික යුගල 4යි හොඳටම එකිනෙකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. So we can connect 4 pairs under Chittanupassana to the 5 hindrances. Now first pair is a greedy mind. So it is connected to sense desire. Next one is aversion mind. It is second hindrance. Third one is delusion mind, deluded mind. It is connected to the last hindrance, that is doubt. And the fourth one is restlessness. That is the distracted mind. So mind and mental factors are always going together. Contracted mind is Tina Mida, as you say. Yes, contracted mind is Tina Mida. So for the day, this much is enough. Thank you very much. May the Triple Gem protect you all.